Sanangai tarabat na pe Hirani ka panir mo angane Di marire Shala la 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 Ni kamayera kamayera Sarokot te pongayo Tairi kita pongay kukurei Sinagukurei Sanangai tarabat na pe Hirani ka panir mo angane Di marire Shala la 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 Ni kamayera kamayera Sinatawa 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 Tawa si Tawa Sinakona Sinanimsa Sinakona Nimsa si Tawa Iraki kwetero Roma Iraki siga tuam Tietay naine Epon nam slice Iraki sound money Iraki siga tuam sound naine Amatin na no Semani Nangay samani nga Ni kamayera Kamayera Fia lava whaatalo whātu Samoa ili nei tula o la fiafi, alo maia i se whapoponga fo ili nei o lau Samoa Taulogologo. O la tamua ati a tātou tala, o le aso sa whamanatu ina ai ili matanga luengo whatu anga mwhai ngā whaiwa, se aso whamanatu mō mea tau mawha ali larolangi, e pei o na whamanatu ina ili motu tele i Savai. O se atelinga le nei o le report. O le aso sa whamanatu ina ai ili matanga luengo whatu anga mwhai ngā whaiwa, se aso whamanatu mō mea tau mawha ali larolangi, e pei o na whamanatu ina ili motu tele i sa la whai. Sa mata mea le wha moe moe sa sauni ngā lotu taitaina le tau si matanga luenga, le susunga le whawhea ngai ngai a pou le atu nise, soso o ai ma le saunuanga au tū, ale minista whatuanga whai ngā whaiwa, a whionga la au den mani atua le watia polata i Mawa Forces Smith, e saunoa manino ai le aunga ma le wha moe moe o le asa whapitoa i Samoa nei, ma le lalolangi a toa. Le tau tua, ma le tau taia e vivi le tua. Whawhetaya i le atua I lona tau asuasu ma lona tau ula ula lana vilinga foi le atua le malos e leo so tato poto le atua o le alofa I lana tau singa le timu le laina le atua e whafotu manu e nunuti le fatu e whapala ina ia fua mai se ua fua ma naia. Le tuainga la ngona ia na fua ai le taulanga kaino ma apelu. Lo la taula ula ma lo la taua suasu se vivi ma abe se taulanga whawhetai le atua I le malosi ma leola punou, leola auna. O le nei aso whapitoa o lo whamanatuina e lalolangi atoa. Ma ua filifili ai e matanga luengo whatuanga mwhai ngā whaiwa. E whamanatuina ai I le motu tele I Savai, le nei tausanga ma whaali ai le tele o fua whala au aina ese. Ma fua whatuanga sa whaalia, ma asia I le asou. O le sini au tua o le whamanatuina le nei aso whapitoa. Ina ia mana ia I tātou ulo o ngalua ina whatuanga ma whatino ina mea tau mawhanga o si tutono so swalapas patonga. Ina ia o tātou ilo le soifua malolo ina ma le ola manuia o tangata lau tele o lo o umia o tātou au. E whamanatu ai le aso whapitoa mō tau mawha I le rarolangi. A e ta ua le tae au nei ona o le urua I aso le nei. O whatau nui nai le aso whapitoa le rarolangi mō tātou I salawhai nei. O le urua I taimina nei, ua manatu ai le whainga malo ma le tātou mtanga ruenga. Ea o le a whaonga le aso le nei whapitoa le rarolangi. E whatau nui nai le urua I aso le nei wha manatu alo I ai.
le aso le nei sa la fai ma le nga whaafitai le nā o mori ai whaafitai le sunga whaafenga inga taulangi ono le tāu o le mau na tātou mori mawina le nei aso o le tau o si asu ia mafua o tātou whae le leanga tamua uruai se selenga o le autu o le nei wha moe moe ma le manu lauti o le nei aso whaapito tau mafo le larulangi ina ia mauti no le ai se isi o tuua o tātou mauti noa o tātou teletonu ia afianga te tele o leo tātou iai i le tāwilinga o swinga te tele o le larulangi o tātou iai tolu tausanga whaatausanga taruai o whenga iai nei le larulangi ma le tele o lui tau te tele e le ngata o swinga te tele o le tau ai whapena whaamai ma mea ese o tātou mori mawina o whano ai le soifua ma le ola o le larulangi atoa ai nane foi le afianga o tātou patunu nei e le pine o lo mori mawina le tele foi o soifua si o tātou atunu na afia i tulanga tau whamai tātou amata mai lava le misela tātou o mai le Komiti ma o lo whaasolo pea tau rumanga ono le tele o whamai le pesi whamai o lo anga i mai pea afia i tātou wola e le ngata i lea o swinga te tele o le tau o lo afia ai e tātou whatoanga i se ese o le afianga i te tonu o le awhaina o tātou o loa to tō mea tau whatoanga ia wha tsunami ma afianga o le swinga o le tau li vebela ma le marulu o le to eonga tu sai tau lumanga sa masani ai lo tātou wola whai whatoanga i te tonu o le tunu o aso sa mawhanawhana o marulu o aso sa marulu o vebela ma o le mwhai o na whetaui whanifo o le soifuanga sa tātou soifua ma iai futia o sola ma aso walu ma le tūlanga o leo tātou mori mawina yaso nei o le ngalue ina ma le whalele ina o mea tuto ma mea whawhanga o le whafonga tau mafa o le lautele o lo i tātou au o puipuinga mo le ola malolo ina ma le ola lelei o tangata i mafua mai i le lelei o le tau singa o fua wha ele leanga o lo maua mai i mea e ngaosi ai mea tau mafa i aso uma o le ngaosi ina fo ia mea tau mafa e te le lava so na tāua ina ia mauti noa le mulimulita ia o whaatinonga whaatsoifua malolo ina o le ola malolo ina o tangata uma o le papolinga fo i lea mtanga ringa soifua malolo ina i le malu lau tele o le atunu i le tau mawhai le to o tele o tangata i nufuanga ese pe o whale ainga ma whale o loa ai saunga le mu ma malolo ina le ngaosi lava i au au mea tau mawha i te sonu lo ainga ma lo si o manga na sau noa manino le awhionga le minister o whatuanga mwhainga whaiva i le taha wole sao le au whai whatuanga ma i la tau wara o ngaosi ina mea tau mawha sa ia sau noa fo i whamaro si au ia i la tau ina ia le ngata i le whatino ina o whatuanga ai e tau sura mo fo i na pui ma pulea ta tau whainga whaiva i le ngata i whali ina ia lava pia tau mawha ma ia whaatele ina i ta mau ainga o tātou tangata o lea sau noanga uonga tasi i fo i ma le sao le au tau tai ma i la tau uma o lo whatino ina whainga whaiva ma le whaafatoanga ino i ama whingo ta i Samoa ina ia o la tau langona le tau o le nei aso tau e una ia ai le sao le au tau tai ma le au whaifatoanga ina ia mautinoa i lava ma malolo ina tau mawha ma ia pulea ta tau ina mea tau mawha mo nei mātai au o nei tau mawhainga uma e una ia ai le sao nga le mu ma le lei ato o i tū tau mawha a se tātou watu nuu mo le manuia o tātou tangata tamtale ki tiona mo lau Samoa tau nungunu ua whaamaya aina nei le whaalawi loa so o whaatasi mo le saunga le mu o nuu mafio anga sa tau la mu ai le pūlengo ti nei mu ma whaalawe te supu whaafua sei ma nisio matanga luenga le malo o se whaapoponga le nei mea lea whaana nei sekuni.
wha ina nei le whaalawi loa so o whaatasi mo le saunga le mo no umawhio anga. Sa taula moa le pulenga o tine muma whaalawe lawe tutupu whaafua sei. Tanga luenga leo leo whale pui pui ma le toe fuata ina. Ofisa le wa ai tau man matanga luenga le siusi o manga mapuna oa whaale nātura. Whaatasi ma le whaalapa tutonga o taui mo whaalawe lawe whaafua sei. Iawhio anga i se furu sa filifilia. Lumanu lau tio le nei whaalawi loa le whaalau telo le silafia ma le malamalamo tangata nuu. Inga yo inga e au na whaia i teimio whaalawe lawe. Ia i waenga wa onga e a fua mai. Alawi loa le saunga le moafi. Sauniuni o le itupu i le taimi ma le mai o se whaalawe lawe whaale nātura. O sa ili ilinga ma lawea ai. Fisoa soani mua whaapele whaasaoina. Ma le pulea ina o apitanga. O nuu nei sa awai i lea whaatinonga. Whangaloa sa wano masale tele. Manono, whaleu, le puiai, sa lua ma apai. Savai, whangawhau, whale alupo, whale tangaloa ma matawa i sa fune. A o lei whaatino ina le a onga satu ina le a wanoi pa anga e whaalawi loa ia lato matawa ioi. Matiu te tau ave i le una ia o le saunga le mu. Le mai ai o le polo kalame inu ta itasi. Sa tuwhatuwhaina mea whainganuenga i peio whangufui mu, mai a lawe ai, pulo whainganuenga. Moli wila masini whaaleo tele leo ma ili afi. Sa tau au ina foi tusi pasi, mo ila tau sa awai. Sa whawhetaia e awhio anga whiriwhiria le awa noa umawhai o na maua. Aile malamalama i awala i puipuia i teimio whaalawe lawe tutupu whaafua sei. Le ngatai lea o mea whai ngā ruenga umawhai o na maua. Awale puipuinga mo li malu puipuia o tangata uma. Lea whananai se kone molo Samoa Taulogologo. E toa lua ni sui filifilia se tātou watu nuu, o le a whai ma sui mo tupulanga talavou o Samoa, e awa i atu i se whonotanga mo tai talavou al Pasifiko le nei tausanga, o le a whatau taia lei au ki lani i New Zealand, e pehi ona filifilia ai le tamaita i atu o ate le Sia Brown, ma le ali i a whau unga kalapani. O se ate lenga le nei o le report. E toa lua ni sui filifilia se tātou watu nuu o le a whai ma sui mo tupulanga talavou o Samoa, e awa i atu i se whonotanga mo tai talavou al Pasifiko le nei tausanga, o le a whatau taia lei au ki lani New Zealand, e pehi ona filifilia ai le tamaita i atu o ate le Sia Brown, ma le ali i a whau unga kalapani. O le nei pora kalame le i whaingo fielo na tuu whatasinga, e pehi ona saini ai le malo Amerika, ona o le nau ina ia tau nuu manuia se anawa tau mo tupulanga talavou al Pasifika, e pehi ona whatau taia e tausanga taitasi. Peitai o le iai o Samoa i le wawao ona o COVID-19 le ana whaonga ai nisi o metotia po awala whate konolosi. Mo feso ta inga il fatino ina o nei whonotanga. Ai o le nei tausanga ua iai se fetutu ina inga ina ua mai asua lau pule uma whata o tonga o ala fua le nei porokalame. O whaama tu mai ai le fatino ina o le nei whonotanga i au kinani i New Zealand. O le lano ta inga ina ia maua se feso ta inga wabala lata atu motu ese uma nei. Ma whaasua aina ngona matu mai mo le whaalele ia atili au nanga ese motu pulanga al Pasifika. Ai mai se lava i tūtawa e pei o i tūtawa wa onga matu pulanga moholia pe ua soli tūla fono. Sa matawina le malo Amerika le tele o awanua whamatuina mai whonatanga whaatino sui tupulanga talavou al lalolangi i atu nuu te tele. I le tele o awanua sa tufitau whao i le tele o sui tupulanga talavou a malo te tele. Ai uti awanua mo tupulanga al Pasifika. O le ala le o lea e aio sa tu wha i le whaatuwina o lea porkalami. E mona au malo o le Pasifika lava e pei o na whaawaina le tausanga lua a fesifumutolu. O le nei porkalami whaamarosi ai le atina i no taitai ma fesota inga i totono le Pasifika. E ala i le tele porkalami whaalawiloa. E au fia ai fe whaatawa inga maanga nuu e whaatawa inga whaatulangi. Ma le tamau a inga mo le atina eina o le atunuu. O lo tama whaile nei porkalame e whausia ni to mai mo tupulanga talavou al Pasifika. Ina ia mawhai o no lato whausia ni metotia e whaamarosia ai so tanga i le vau United States ma le Pasifika. O lo tau la i le whanotanga i mataa upu e au ina ave i ai whaamamafa atu motu al Pasifika. E au fia ai awa onga si o manga mapuna oa whale natura. Taita inga whale malo tamau a inga manga whasuatai. O le tausanga le nei wa ato i ai le valu tausanga le whaatinoino le nei whonotanga. E tu whatasia ai te tai atu pulanga talavou uma le atu Pasifika. Mai wha autu wina whaapea mamanu wina o ni ala fuafou mo ngaluenga whaetu langi. O le nei whonotanga le aati na e mawhausia ai e tangata awaini whasota inga fou. Mo ta inga mato mai whaapitoa. Mamawaina ai ni abanoa e ngalu lue whaatasi ai. E fo i ai lu i tau whaetu langi mali lalolangi atoa.
e ala ini ngaluenga fsosoani e saunga le mua ia tumutu e Pasifika o lea whanutanga whare tausanga e whaataamino ia tumutu umar Pasifika e tali māloa i tausanga taitasi o whanutanga ua mawai o whaatinoina e tausanga ua tunanai sa tali māloa i Hawaii, Amerika Samoa, Samoa mawhiti ia manuia tele le alo ato alo mawhana ua filifilia e vai masueso tātou watunu i nei whanutanga tahaua tabtare ki tiona molau Samoa taunulu. Mai nisi o tātou tala, o lo Asia nei a sui mai le Ampaso Amerika, le malaiba a lele whaavao mālua Samoa. Mo le whaamautu wino a wala tala fia ngai masaunga le mu, i le toe a masadi ai o whemalanga inga mai Samoa nei mo Amerika. Le a whana nei se kone, mo se tātou report. I le toi te talai whemalanga inga whaavao mālua Samoa, o se amanoa tāua mawhaina tūna i ai nisio a wala, o wale malupuipui o whemalanga inga e whaongai nai, o le malaiva a lele whaavao mālo, a si o tātou watu nuu. Loo a wai atu sui mani Ampaso Amerika i Samoa nei, o i lātou o loo ngafa ma leuna i o puipuinga ma le mauti noa, o loo saunga le mu whemalanga inga ia anga i atu i Amerika, o loo whaatau tai aise lātou wa singa, na ia mauti noa lo ato o tōna malu puipuia, le anga i atu malanga mai Samoa, mo Amerika i le toe tatalai o whemalanga inga whaamau malo. Le nei a singa lo awai ai masui man matanga luenga o ngā luenga mātina e tatele le malo. Sui o le pulenga o malaiva a lele Samoa, masui o le company wa a lele le Fiji Airways. E tasile vai aso lo whaatau tai ai le nei porkalame a siasi, ma lo sida lava i nei tu o le malu puipuia. Le toe fo i ai le whaia whemalanga inga i le vao Samoa ma Amerika. I le ngata i le whaatino ino whesota inga ma whaamau maungo whemalanga inga. A ia malu masaunga le mu i la tawolo o whemalanga i e maisi o whemalanga inga i teimi uma. Le neiva e ngā siasi po le Transportation Security Administration o se whaanapo tutonga Amerika e nafa ma le puipuina o whemalanga inga e anga i atu i Amerika. Le whana nei se konimolau Samoa taunulungu. O le awhaia sina tātou mālolonga pu'u o na tuataliu mai lea mo ngana wha Britania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. Tai e tono tatua tunu wa pesa ya soia sa tele atemi le u tau le se limu tonu lo nga samida ya le fie o fa tai le ofisa mal pulenga o isola to fina ngalo fa alia e fa momon nei no ule to ino le limu tonu tatua tunu nga fa lo ka ua o le ngei whamungianga o maua le nifio anga o le ongo se kai mua le o ua maua i ngei makaupu ia le li le ala hori ngā wā le ngawhifia e puki e ngei poloketi ia whai fwoi e manguia umaiale le fio anga ia le ngakale ngā o le a whai fwoi o le a ola le limui ia lang whainga sa solo hunga le ia e le koe kau ki ngā inga le ofisa koe kau a ki ngā e whaakupu o le a ola le lei ane limui ngei makaupu whaaftai ni mtanga luenga wa se tofa ma le whautanga ina ia toi fausia nei whamoemoenga tāua mo le tunu le ala ua iei whamoemoe nei aso ia o le ua tau silasila whapu tau tautanga ia e tāua tene o le matanga o fia o le whamoemoe o le whaua sila mio fo i le nei fo e fio anga ia atonu fo o le ala atu fatufa atu ina ita maa ma tina matua e meisi o le lolo le fio anga
ia ona latou vaavaai foʻi lea i le tāua ma le gata i le tāua o le faamoemoe o le matagalu ia o le tāua ua toe maua nei mataiai a le tatou atunu e lai mamuli ele nga whaftai ni kai alo wa ia ia ua fua mai le atina a whiwhianga fo i leo loto mana mapapau e mese la pio no wa ia i le whamoe ka ua mo le fonga tau mapapau i rin ia o nisi fo i mai ngai au ngai mo wai fo i le se le ni whatau atu i le atunu la i tu aso e muriana whaftai le office of nga whaiva e pūrenga ona le mai mai umu whai ei ona toi whaasolo mai e whioa me se fwile nei tū malo i o so o ma o ma tū malo i le ati nei nga leo le limu le nei mai tau i o se tau ma fōfo i la fōu i ta mama te ta ma tu o le nei whioa o le ato e tofo atu fo i uto e tango o maua le limu i ngā te whak Le wa fai lava la we fai le po i la video call ma la phone call ai lo sa me wa vesti ai ele ai lava se isi si le atu le tu la fono lai lusi lo confidence elo iso confidence lai so to o le mangengia e le o se fa mai e ono pipisi atu i se tasi ai se amo te fa marsiaira o ino le ngan sa mbo tonu a onga mai university so ta ingo ole ulutala ma me tupu tato se manga toso mai nai vaenga nai tutonu o fa malo se tato le to fina wa e te tau ona fa wa wina pea le talia o se lolin fo o se full pasene o tina mata maita when you are given a topic make sure to spend time in research ia e tau nu ai le ngana tamaiti e le ngase le uso le wa Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Awane e misia lunga lo wala ata le Fakasa TV. Ipo so luo vai aso taitasi le Pol Kalame ba ili le antoponopona li afo le balu le afiafa. Yeah.
Good evening and welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, today the Ministry of Agriculture and Fisheries celebrated the World Food Day at the Big Island of Savaii. Here's more on this report. Today, the Ministry of Agriculture and Fisheries celebrated the World Food Day at the Big Island of Savaii. The event was well attended by Reverend Paul Tonise, Minister of Agriculture and Fisheries, Honorable Auden Maniasopola Saiba Foster Smith, some government representatives, overseas representatives, guests and residents of Savaii to witness this special day. The Minister of Agriculture and Fisheries, Honorable Auden Maniasopola Saiba Foster Smith, in his keynote address, stated the importance of this event and the reason why we celebrated this day each year. They stated that the agriculture show's aim is to showcase the best of agriculture commodities and products that are produced in the agriculture sector. He stressed the importance of local context in determining a nation's food security, such as its food production and import rates, consumption patterns, and accessibility. Also, he said that we need to intensify our efforts to achieve the vision of the Sustainable Development Goals, and that means a future where everyone, everywhere, has access to the nutrition they need. The Ministry of Agriculture and Fisheries is urging people to celebrate those involved in food production and the food supply chain. The guidelines are interested to promote balanced food and privileged choices for healthier lifestyles. Food Agriculture Organization has worked with the governments over the past 36 years to build the evidence base and capacities for policy making, strengthen animal and plant protection, and boost agriculture productivity and marketing in the face of climate change. Food Agriculture Organization will continue to work in partnership with its member countries to adapt the relevant Sustainable Development Goals to suit country context. The commemoration of World Food Day every year is a reminder of member countries' commitment to ending hunger and ensuring food security. Tabtele Kitiona for your TV2 News. The Joint Community Safety Awareness Program, led by the Samoa Fire and Emergency Service in collaboration with some government ministries, after reaching 10 selected villages for the program. Leafana Naisekone with more on this report. The Joint Community Safety Awareness Program, led by the Samoa Fire and Emergency Services Authority, joined by the Ministry of Police, Prisons and Corrections Services, Meteorology Office, MNRE, and the Accidents Compensation Corporation, was carried out in 10 selected villages. These villages includes from Whangaloa, Sawano, and Salitele, from Manono, Faleu, Lepuyai, Salua, and Apai, from Savaii, Whangawhau, Falealupo, Faletangaloa, and Matawai Safune. The aim of this awareness was to increase an understanding on necessary actions during disasters, which the models targets fire safety awareness, preparedness before, during and after a natural disaster, search and rescue, basic first aid, and evacuation and shelter management. Per delivering the models, partners were given the opportunity to present on their delegated roles and responsibilities with regards to safety promotion. At the end of every program, villages were gifted with safety and rescue equipment, which included fire extinguishers, rescue ropes, hard hats, torches, megaphones, and chainsaws. They were also awarded certificates for the completion of the models. The participants acknowledged the tremendous assistance in terms of assisting with first-hand safety precautions when accidents happen. Leafana Sekone for your TV2 News. Samoa will be represented by our young selected representatives, Toa Telesia Prang and Fau Unga Kalapani, at the Young Pacific Leaders Conference this year in Auckland, New Zealand. Here's more on this report. Samoa will be represented by our young selected representatives, Toa Telesia Brown and Fau Unga Kalapani, at the Young Pacific Leaders Conference this year in Auckland, New Zealand. The Young Pacific Leaders Program is the U.S. government's signature program to strengthen leadership development and the networking in the Pacific through a variety of programs and engagements, including U.S. educational and cultural exchanges. Young Pacific Leaders seeks to build the leadership capacities of youth in the region and strengthen ties between the United States and the Pacific. Young Pacific Leaders focuses on critical topics identified by youth in the region
education, environments and resources management, economic and social development. This program launched in 2013 and it helps keep secure the leadership capacities of youth in the region and strengthen ties between the United States and the Pacific. This year marks the 8th year of the Young Pacific Leaders Annual Conference, which brings together young leaders with the themes carving new paths for regional cooperation. Through the conference, participants will develop new connections, advance leadership and skills, and provide participants opportunity to work together to solve regional and global challenges through community service and small grants projects. The annual conference rotates around the Pacific region. They foster connections between the new young Pacific leaders, dedicates and past and minutes to further develop regional work of young leaders, provide knowledge, skills and space for collaboration in addressing challenges related to all 4 young Pacific leaders' themes of education, environment and resource management, economic and social development. Past conferences have happened in Hawaii, American Samoa, New Zealand and Fiji. Taulogologo for your TV2 News. In other news, representatives from the U.S. Embassy and Transportation Security Administration visited the Taulogologo International Airport this week in support of the resumption of international flights from Samoa to the United States. With more on this report. The skies over Samoa are open again. Representatives from the U.S. Embassy and Transportation Security Administration visited the Taulogologo International Airport this week in support of the resumption of international flights from Samoa to the United States. Officials from the Ministry of Works, Transport and Infrastructure, the Samoa Airport Authority, and Fiji Airways spent the week exchanging information in a joint effort aimed at improving aviation security regionally and globally. The administrator of the Transportation Security Administration is responsible for a workforce charged with protecting U.S. transportation systems and the traveling public. The administrator assesses intelligence and threats related to transportation security under the direction of the Secretary of the Department of Homeland Security. The administrator exercises authority, direction, and control over the Transportation Security Administration. Its mission is to protect the nation's transportation systems to ensure freedom of movements for people and commerce. For your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. Special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Malifai unga le nao lau Samoa Taulogologo le nei tula le fiafi. Pafetai le pulenga o suavai, ulang ina o Samoa Taulogologo. Manuia whasausaunga le fiafi, tō whāsoifu. Tama, e ei se meo whale tonu lau pili. Aia, o ke lele on mako pili masingal nge. E ono mafua ona i eini liki tu tonu lo whanua. Ea? E mawhai ona siaki whanga aina lea lau mita. Hape whing whenga mea? Tape umahutu paipa. Siaki lau mita le suavai, ai a whai o ta avili pea. Olo na winga olo i eini liki. O liki masani au fia ai. Fale le ta ua oleanga tane ma olo o alu pea le suavai. Mutu paipa e sina pe atape. Malaina paipa e papa e tutonu whanua. A mae ona fale leia ia vaenga, o tatau ona tū le whae loilo le mita pe atape. E mawhai ona talasanga i le pūlenga, mo le loilo ina o lau pili o le suavai. Pe a whai o mae ona fale leia vaenga o lo liki. A sefe lau vai? Sefe foi lau tupe. I'm feeling lucky. And let the pan do the work. That's the kind of noise. Papa!